අක්කා මේ කාංචන මාලාක මේකේ හතරවෙනි මේක ඉවර වෙනකොට අක්ක පටන් ගන්න. මොකද නංගි මේකේ මේ ඇඩ්ස් ටික ගියා හතරවෙනි ස්පොන්සර්. ඔව් හතරවෙනි ස්පොන්සර් ගියාට පස්සේ අක්කා හිමින් පටන් ගන්න. හරි. විනාඩියයි තත්පර 18ක් තියෙනවා. ඕකේ. හරි නේද? හැමෝටම good luck. කෞශල නංගි ඉන්නවද? Hello. On a month end live streaming පටන් ගන්නවා. Right, okay. මම live streaming පටන් ගන්නවා. Oh, hello. Hello. හරි නංගි. හරි. Yes. Hi, Okay, Kaushik. I'm streaming. You're online. අයියලා ඇවිල්ලා. හොඳ නෑ. ඊට පස්සේ මම මෙයාටව හොඳ නෑ. ඩයබටිසෝල් සීනි වලින් පරිස්සම් වන ඔබට විශේෂයි. විටමින් khනිජ සහ තන්තු සමගින් නිසි පෝෂණයක් ලබා දෙයි. මේ තමයි ඔයාට හොඳ දේ. අඩු ග්ලයිසමික් දර්ශකයක් සහිත සමබර පෝෂණීය ඩයබටිසෝල්. සීයා මාරයි. සීයාගේ පුතත් මාරයි. මුළු දවසම ෂූටින් වැටුණා. ඒකත් හරියට ඒ දවසේමයි. ඉතින් මොකද? විස්පර් අල්ට්‍රා ක්ලීන් තියෙන නිසා 5 ගුණයකින් වැඩි. 40ක් දිගින් වැඩි. දවස පුරා තෙතමනේ උරාගෙන 5 ගුණයකින් වැඩි ආරක්ෂාවක් සලසයි. නව විස්පර් අල්ට්‍රා ක්ලීන්. Hi, good evening. I'm Kanchanamala from the Social Activities Subcommittee of the VVOGA. I would like to welcome all of you on behalf of the Visakha Vidyalaya OGA for the penultimate webinar of the monthly webinar series organized by the Social Activities Subcommittee of the VVOGA, themed Unleash Your Inner Sparkle, which was an attempt to gather as many past Visakhians as possible during this pandemic time for a good cause. Today's webinar, as you are all aware, is Joyful Housekeeping and Culinary Art. To
carry out the further proceedings and to moderate the webinar, I would like to invite my dear sister, a proud past Visakian of the 2003 batch from USA, the Assistant Professor of Florida Technological Institute, my dearest Dr. Pavitra Patiratna Nangi. Please go ahead and start the proceedings of this webinar. Thanks, Kanchiaki. A very good evening to all of you joining from Sri Lanka, and a very good morning for others joining from other parts of the world. Thanks again, Kanchiaki, Rasini, and our crew at VVOGA for putting this forum up and inviting me to this great event. It is my absolute pleasure to moderate this forum today on a fascinating topic, joyful housekeeping and culinary art. As most of you would agree with me, this is a timely, important topic for us, including our husbands, kids, and whoever live with us in the same house. At the same time, some of you may still wonder, is it even a topic for them to discuss, especially in a forum like this? So my short answer for that question is yes, it is absolutely necessary to discuss. And this is one of the most important subjects that we should give our priority. And again, this is not only for women, this is for anyone at any time. So the question here is, have we paid our attention to the required capacity, right? So especially we live in this modern society with our super busy schedules. We may not have paid our attention to the maximum capacity. So another thing that I would like to emphasize here is that there are quite a lot of studies conducted on this topic, and the outcome of the studies is that the people who actually don't have joyful housekeeping environment are more stressed, fatigued, and also have shown high cortisol levels, or we call this as a stress hormone levels, in their blood compared to the people who really enjoy housekeeping. So it is not just for the outer appearance, but also for inner appearance too, okay? So there are different perspectives of joyful housekeeping, and our today's discussion is based on the impact of culinary arts towards this very interesting subject. With that being said, I welcome all of you to join me in recognizing the culinary artistic talent of our beautiful panelists and setting the ground to unleash their inner sparkle. We apologize for any inconvenience and technical issues that you may experience during this discussion. Okay, so let me introduce our first panelist, Mrs. Ramani Gomez, presenting the batch of 1979. She's a beautiful mom of grown-up son and 2 daughters. By profession, she was an accountant. She holds a diploma in domestic science and culinary art. She's also a company director, a culinary art demonstrator who ran training school in international cookery. She was also a TV cookery demonstrator for quite a long time at Liaka Mahima from 1992 to 2000. Her specialization is in Chinese cookery, but she also does cakes and desserts. She's the founder of Cakes by Gomez, which early went as Chandil Products. So please join me welcoming Mrs. Ramani Gomez. Ramani Auntie. Hi, all of you. Lovely, thank you, Auntie. So let me introduce our second panelist, Mrs. Dimuta De Silva, representing the batch of 1992. She is a beautiful mom of 2 kids. By profession, she's a senior bank manager, but she loves cookery and housemaking as much as she likes her bank stuff. So she started a small business venture of her own in food industry known as Dimu's Kitchen, and her expertise in Sri Lankan food. So please join me welcoming Mrs. Dimuta De Silva. Hello. So let me introduce our third panelist, Mrs. Ganga Ratnayakar, representing the batch of 1993. She's a beautiful mom of 2 kids as well. She holds a degree in agriculture. She's a food writer at Miracle Hands Facebook group. She loves doing these fancy notes about food, housekeeping, food recipes, and her background of agriculture really helps her with this talent. So please join me welcoming Mrs. Ganga Ratnayakar. Gangaki. Okay. Gangaki, you here? Hello. Oh, thank you, lovely. Okay, so let me introduce our fourth panelist, Mrs. Vatsala Gangani Liyanage.
Representing the batch of 1992, she's a wonderful mom of 2 kids as well. She's a graduate Sinhala teacher, and she's the founder of Teachers Bank Bakers, another Facebook group. And just like all of us, she loves cooking and housekeeping. So please join me welcoming Mrs. Vatsala Liyanage. Vatsalaki. Hi. Hi, Aki. Thank you. Okay, so with this beautiful panel, let's start our first round. So I'm going to go all the way back to our most senior, experienced culinary artist we have here with us today, Ramani Auntie. So as a starting point to our discussion, tell us something about this culinary art. You know, I mean, how would you define this? Or like, why is it important for us to know this? I'm not, I mean, like, not just for one person, but for anyone at any time. And also tell us something about how we can enhance the appreciation towards this beautiful art among kids and young. And especially you being an accountant in the past, but now fully engaged with this industry, tells us how big of an impact this skill could make on someone's life. So tell us something about your transition as well. Culinary is cooking. To live, we need food. So it's very important that if to have a joyful life, where if the food is presented pleasingly, we are happy. Then your tongue will recognize, we have 4 basic flavors: sweetness, sourness, salty, and bitterness. 4 flavors, basic 4 flavors. So if you blend these 4 flavors together in food, it gives a nice texture at a given temperature. So you get present a nice harmonized food, just like the harmony in your family. Food presented in that way gives the harmony in everybody's family, right? Then we come to men, women, everybody can, all young can cook. Only thing is they should have an interest in cooking and a liking for cooking. You should have a basic stuff to cook. You have to have a sharp knife and a chopping board and a vessel for that particular type of cooking, and a proper heating system for whatever the type of cooking that you are doing. Those are the basic things. If those are provided, your life is at ease. Then we come to, you asked about children. Children should be, and the other thing is, children, adults, everybody, we have 3 things to please. First, the nose. You get the smell. Then you go looking, what is the smell? Mama is cooking, that is whoever. Then you go for the smell. Then you see the food. If it is appealing, you want to try it, taste it, eat it. Then that you have done a good job, then you serve your food. Then you are a good cook, whatever this thing. Then the appreciation also comes. Then today's context, everybody has to know a little bit of culinary, have to have a little bit of culinary skill. Everybody is busy with your busy schedules. You have to know your little bit of culinary skills. So you could be able to put your hands into some type of cooking. Then again, with the COVID situation, you should be able to do something with the limited resources you have. So whatever you have in the fridge, you should be put together and should be able to produce some kind of dish. Then it comes to, you said about children. Children should be given some small item to do, so that they will, maybe a cookie, and when you are cooking, you can get them to help.
so that, and they should be appreciated. Then they develop various skills plus their hands skills, and you will produce wonders with the children, and wonderful cooking things. And then the appreciation also comes in between. Then other thing you asked was Yeah, I was thinking about your transition, like being an accountant and now fully engaged in this field. actually, this is my family appreciated. I started during my after long time ago. I did ICMA. In between, I used to teach cooking. Every 6 months we had exams. So at that time, I used to teach my colleagues cooking. From there onwards, and used to make birthday cakes for my friends. So from there, I got the hang of cooking, and I had the confidence to do my friends, not like now. Even I used to do structures for my friends. So that was the thing that appreciated by everybody, and made me give up all those things and looking after the family, and got into cooking. Right, And that's amazing. Thank you so much. also, children should be appreciated. Then they will produce so many things that you will expect in one day. Very true, Andy. Thank you so much for your wonderful thoughts and sharing your experience. Like, I mean, it's actually telling us no matter how busy you are, you should still know how to take care of these things, right? Yeah. All my children are professionally qualified. Right, exactly. Dimutaki, I think දැන් මට හිතෙනවා මේ ආන්ටි අතරම මේ හොඳ ස්ටාර්ට් එකක් තියෙනවා. මේ දැන් අපි මේ කෑම ගැන කතා කරන්න ගත්තාම විශේෂයෙන්ම ලංකාවේ මේ අපි ආසයිනේ මේ පාරම්පරික දේශීය කෑම වල රස විඳින්න ආසයි. හැබැයි ඒත් එක්කම පොඩි බයක් එනවා මේ විශේෂයෙන්ම අලුතින් උයන්න ගන්න කෙනෙක් එනවා මේ මට ඇත්තටම උයා ගන්න පුළුවන් වෙයිද? අම්මා හරි අතයි හදන විදිහට මේ කෑම අපිට හදන්න පුළුවන්ද? අන්න ආසයි නමුත් බයයි හදන්න පුළුවන් කියලා අපි අතරේ මතයක් තියෙනවා. පරණ දේශීය කෑම හදා ගන්න ටිකක් අමාරුයි කියලා. ඉතින් ඇත්තද මේ කතාව? යකි මොකක්ද දන්නේ? ඇත්තටම ඒක කතාව ඇත්ත නෑ. අපිට ඇත්තටම ගොඩක් අයට තියෙන්නේ ආවේනික දේශීය අපේ කෑම හදන්න අමාරුයි කියන මතයක් විතරයි. දැන් ඇත්තටම අපි මේ පහුගිය මේ සිංහල අවුරුද්ද ගත්තොත් ගොඩාක් අය කැවිලි පවා හැමදේම සල්ලි වලට එළියෙන් ගත්තා. හැබැයි ෆැමිලි එකක් විදිහට අපි පුළුවන් විදිහට මොකද දැන් ගොඩාක් ඉස්සරට වගේ හැම Oh, maybe she's experiencing some sort of a technical issues. Dimutu Aki, are you still here? Dimutu Aki? It seems like, it seems like she's experiencing some technological issues. That is fine. I mean, it is true that we live in 2021, but we still have to go with whatever the technology is offering to us. So let me quickly check whether she's back. It seems like she is not back. Okay, maybe she has experienced some sort of a power cut too. So, I mean, we just have to get used to these things. And let's have. Yeah, sorry, the power went off. That's totally fine. We understand. Yeah. So can I start? So,
මං හිතනවා දැන් අපිට මේ බයක් තියෙනවා මේ පාරම්පරික කෑම හදන්න අමාරුයි කියලා. හැබැයි ඉස්සර වගේ නෙවෙයි. ඒවා ගොඩක් අපිට අවයනස් තියෙනවා. ඒවා ඉගෙනගෙන අපේ යුතුයකම තමයි අපේ දරු පරපුරටත් ඒක උගන්වන්න. මොකද නැත්තම් අපේ මේ ජෙනරේෂන් එකෙම ඒක නැති වෙලා යනවා. ඉතින් මං අද ඕගොල්ලන්ට හිතුණා මේ ශ්‍රී ලංකාවටම ආවේනික වූ දකුණේ මාළු ඇඹුල් තියලක් හදන්නේ කොහොමද කියලා ඕගොල්ලන්ට වීඩියෝ එකක් පෙන්නන්න. මොකද ගොඩක් අය හිතනවා මාළු ඇඹුල් තියල් කිව්වහම ඒක හරීම අමාරුයි හදන්න කියලා. හැබැයි ඒක මේ අමාරු නෑ. මම ඕගොල්ලන්ට වීඩියෝ එකක් කරා පෙන්නන්න කොච්චර ඒක ලේසිද කියලා. So අපි බලමු අපිට මොනවාද මේකට අවශ්‍ය කරන්නේ කියලා. මම මෙතනට සෝදලා පිරිසුදු කර කපාගත්ත මාළු ග්‍රෑම් 500ක් මම මේකට අරන් තියෙන කෙලවල්ලෝ ගම්මිරිස් කුඩු මේස් හැඳි දෙකක් ගොරක පේස්ට් මේස් හැඳි දෙකක් ඕගොල්ලන්ට මේ ගොරක පේස්ට් එක කඩවල් වල තියෙනවා හොඳ බ්‍රෑන්ඩ් එකක පේස්ට් එකක් ගන්නත් පුළුවන්. එහෙම නැතුව ගොරක තම්බලා වතුර බේරලා හොඳින් අඹරාගෙන ග්‍රයින්ඩ් කරගත්ත පේස්ට් එකක් වෙන්නත් පුළුවන්. රස අණුව ලුණු අවුමිරිස් කරල් කිහිපයක් මැදින් කලලා ගත්ත අවුමිරිස් කරල් වතුර කෝප් එකමාරක් දෙකක් පමණ හොඳින් සෝදලා පිරිසිදු කරගත් මැටි හට්ටියක්. අපි දැන් බලමු කොහොමද මේක හදන්නේ කියලා. කලුපු වෙන මොරක ටික බලන්නට දාලා ගම්මිරිසුත් දාගන්න. මේක ඔබලා කැමති නම් මේ දැන් මේ වගේ හොඳින් අඩු කරගෙන දැන් මේක අපි විනාඩි 15ක් 20ක් මද ගින්නේ තියලා උයා ගන්න. මේක තමයි මිශ්‍රණය. දැන් මේක අපි උයාගෙන බලමු. දැන් මේක මේ හොදි හිඳෙනකන් මද ගින්නේ උයා ගන්න. බලාගෙන ඉඳගෙන ඉන්නත් කමාරුයි වගේ. මොකද මේ ඇඹුල් තියල් කියන්නේ මම ආසම කෑමක් වෙනට හදන්න හරි බයයි. මම මේ හදාගන්න බැරි වේද, හරි පදමට එන්නේ නැති වේද, ඔය වගේ ප්‍රශ්න ටික හරි ආසයි. ඒක දැක්කම නෑ ඒකට ස්තුතියක්. ඉතින් ගංගාකි අපි culinary art කියන මේ මාතෘකාව ගැන කතා කරාම ආන්ටිත් ඇත්තටම මේකේ පොඩ්ඩක් අපිට මුලදී කිව්වා මේ
උයන එකම විතරක් නෙමෙයිනේ මේ culinary art කියන්නේ මේක ටිකක් ලොකු අපසරියක පැතිරෙන්න පුළුවන් මාතෘකාවක්. ඒ කියන්නේ අපි කෑම සංරක්ෂණ කල් තියා ගන්න විදිහ ඊට පස්සේ අඩු මුදලට කෑම හදා ගන්න හැටි, කෑම ලස්සනට ප්‍රසන්ට් කරන හැටි, ඊට පස්සේ එතනින් ගියාට පස්සේ මොකද අපේ කුස්සිය පිරිසිදුව ලස්සනට තියා ගන්න හැටි. දැන් මේ ඔක්කොම මාතෘකා මේ culinary art එකක් නේ. ඉතින් ඒක ඇතුලේ තියෙනවා. ඉතින් මට හිතෙනවා මේ අන්තිත් මතක් කරා මේ පැන්ඩමික් එක වෙලාවේදී අපි මේක ගැන වැඩිපුර ටිකක් අවධානය යොමු කරන්න ඕනේ කියලා මේකත් එක්කම එන දෙයක් තමයි කෑම කල් තියාගන්න එක. දැන් කෑම කල් තියාගන්න එකට ගැන කතා කරනකොට ඊළඟට අපිට ඔළුවට එන ප්‍රශ්නයක් තමයි මේ වැඩේ කරොත් මේ අපේ කෑම වල තියෙන පෝෂණයට මොකද වෙන්නේ? මේක හානි වෙනවද? මේ වගේ නිකන් අනිසි බියක් තියෙනවා අපි අතට. ඒ වගේම තව දෙයක් තමයි දැන් කල් තබා ගන්න ලෑස්ති වෙනකොට හිතනවා හරි දැන් අපිට මේකට එක එක රසකාරක දේවල් මේ කෘත්‍රිම දේවල් දාන්න වෙනවා. එතකොට ඒත් එකම මතක් වෙනවා මේ ලෙඩ එනවා. ලෙඩ ගැන මතක් වෙනවා. පිළිකා හැදෙන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ අක්මාව සම්බන්ධ රෝග හැදෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේ කතා බහක් තියෙනවා. ඉතින් මොකද අක්කීගේ අදහස? ඉතින් ඇත්තටම මේ අපි කොහොමද කියන්නේ මොකද මේ කෑම කල් තබා ගන්න එක ඊට පස්සේ එහෙම කල් තබා ගන්නවා නම් අපි කොහොමද හරියාකාරව කරන්නේ? පෝෂණ පදාර්ථ හානි වෙන්නේ නැතුව ඒ වගේම කෘත්‍රිම දේවල් පාවිච්චි කරන්නේ නැතුව ස්වභාවික ද්‍රව්‍ය දාගෙන කරන් ඒක ගැන චුට්ටක් අක්කීගේ අදහස් අපිත් එක්ක බෙදා ගන්නකො. ඇත්තටම මේ දැන් අපි ගෙදර ගොඩාක් වෙලාවට අපි ගෙවත්තේ දැන් මේ කාලේදී මේ අපි දැන් ගෙවල් වලට වෙලා හිටපු කාලේදී ගොඩාක් අය පුරුදුනානේ ගෙවත්තේම වෙලවලු පවා ගන්න. ඒ වවනකොට සමහර වෙලාවට එකම මිරිස් ගත්තොත් මිරිස් අස්වැන්න වැඩි වුණා. ඉතින් එහෙම වුණු වෙලාවක මිරිස් ටික සංරක්ෂණය කරගන්න අපිට හොඳට පුළුවන්. ටිකක් අපිට ශීතකරණයේ පැත්තේ තියාගන්න පුළුවන් නරක් වෙන්නේ නැතුව. සමහර වෙලාවට අපිට පුළුවන් මේ මිරිස්ම අරගෙන ඒවා මේ අර මෝරු මිරිස් විදියට අපිට හදා ගන්න පුළුවන්. එතකොට තව ඒවා කල් තියාගන්න පොඩි ඒ කියන්නේ ප්‍රිසර්වේටිව් ඒ කියන්නේ ප්‍රිසර්වේටිව්ස් නොදා අපිට පුළුවන් එක මේ වැඩි කාලයක් නෙමෙයි මම කියන්නේ අපිට අපේ පරිභෝජනය සඳහා අපිට පුළුවන් කෙටි කාලීනව. ඒ කියන්නේ දැන් ගහේ මේ සතිය ගොඩාක් දුන්නා නම් තව සති දෙකකින් ආපහු අපිට අස්වැන්න හම්බෙන්නේ. අපි මිරිස් උදාහරණයට ගත්තොත් හිතන්න. එතකොට අපිට පුළුවන් කෙටි කාලීනව කිසිම මේ විස ද්‍රව්‍යයක් නොදා කිමිකල් එකක් රසායනික ද්‍රව්‍යයක් නොදා අපිට කල් තියාගන්න. එතකොට ඒ වගේ තමයි බොහෝ වෙලාවට දැන් මම කරන්නේ නම් මේ දැන් කොච්චි මිරිස් ඇදුණු වෙලාවට දැන් මේ බලන්න මේක දැන් මාස 2ක් 3ක් විතර. දැන් මේ කාලේ ඇත්තටම කොච්චි අස්වැන්න හරි අඩුයි. දැන් මල් ඇවිල්ලා තාම ගැට තියෙන කාලේ. දැන් මේ හොඳට පැහුණු කොච්චි මිරිස් දැන් අපි කාට හරි දීලත් ඉතුරු වෙනවනේ. එතකොට මේක පුළුවන් හරිය ලේසි. සීනි ටිකක්, ගම්බිරිස් කුඩු ටිකක්, ලුණු ටිකක් දාලා මේ විදිහට දාලා තියාගන්න කිසිම දෙයක් වෙලා නැහැ. මේක අපිට මෝචුවකට, කරවල වලට තෙල් දානකොට ඒ වගේ ඕනම දෙයකට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි මේ කොච්චි සෝස් එක. මේක අපිට ඩෙවල් දාන්න හරි මොනවා හරි දේවල් වලට මේක දැන් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. දැන් කට්ටිය කියනවානේ දැන් මේවා කල් තියාගත්තාම මේ ගුණේ නැති වෙනවා. ඒ වගේ දේවල් වෙනවා කියලා. එතකොට දැන් ඇත්තටම කිව්වොත් ගුණේ නැති වෙන්නේ අපි හුඟ කාලයක් මේක රත් කරගත්තොත් එහෙම නැත්නම් අපි කියමු දැන් නරක් වේගෙන කියන්නේ ෆ්‍රෙෂ් මේ අලුත් දේවල් අපිට පුළුවන් මේ අධිශීතකරණය තබා ගන්න. දැන් අර කොරෝනා අපිට පහුගිය රැල්ලක් ආපු කාලෙදී ඇත්තටම මේ මෙතනට අපිට ලොරි ආවම අපිට හිතෙනවා අද මේ ගත්ත දේ හෙට නැති වේද ලබන සතියේ තියෙයිද දන්නේ නැහැ කියලා. ඒ වගේ වෙලාවට මම කක්කාලි අරගෙන මේ විදියට කෑලි කපලා එක ලේයර් එකක් අපි දානවා ලන්ච් ෂීට් එකක් හරි මොනවා හරි ඒ ලේයර් එක. එතකොට මට ඕන ටික විතරක් මම එවලෙට ගන්නවා. ඒ කියන්නේ අපි ඔක්කොම එළියට අරගෙන ඒක නරක. ඒ කියන්නේ ඇත්තටම හොඳ නැත්තේ අපි කල් තබා ගන්න දෙයක්. අධිශීතකරණයකින් මුළු ඒ කියන්නේ අපි ලොට් එකක් දැම්මොත් අපි කියමු බොක්ස් එකක ඒ බොක්ස් එකම එළියට ඇවිල්ලා අපි කූල් එක ඇරලා ආපහු ඒක අපි අධිශීතකරණයේ තිබ්බොත් තමයි ඇත්තටම හොඳ නෑ කියන්නේ. අපි දැන් අපිට අත්දැකීම් තියෙනවානේ උයලා මේ වෙලාවට මේ ටික ඕන කියලා ඒ වගේ චූටි පැක්ස් හදලා බොක්ස් එකට දාන්න. එතකොට ඇත්තටම අර කියන තරම් ගුණේ හානියක් වීමක්වත් අපිට විසවීමක්වත් වෙන්නේ නැහැ. ඒතකොට කෑම ගත්තත් අපිට චුට්ටක් ඒ වේලකට අවශ්‍ය දේ තියෙන්නේ මොනවද? ඒ වේලට අවශ්‍ය දේ විතරක් මේ වගේ අපි හිතමු චුටි කන්ටේනර් එකක් ගත්තා කියලා මේකට අපි දා ගන්නවා. දැන් අපි හිතමු මේක අපි පහුවදාට පාවිච්චි කරනවා කියලා අපේ මීල් ප්ලෑන් එකක් තියෙනවානේ අපි හෙට හදන්නේ මොකද්ද කියලා.
එතකොට අපි කරන්නේ මේක ශීතකරණයේ පැත්තට තියා ගන්නවා. ඊට පස්සේ මේකෙන් අපිට ඕන නම් පාවිච්චියට පැය දෙක තුනකට කලින් අපි මේසේ උඩට ඇරලා එහෙම ඕන නම් රත් කරන්න ඕන නම් රත් කරනවා. හැබැයි රත් කරලා නැවත අපි මේක ආපහු ශීතකරණයට හෝ අධිශීතකරණයට දාන්න හොඳ නැහැ. ඒක අපි ඉතුරු වුණොත් පීසි කරනවා. දැන් අපි දැනගන්න ඕන වේලකට අවශ්‍ය දේ ශීතකරණයේ තැම්පත් කරගන්න ඒවෙන් කිසිම හානියක්වත් විස වෙන්නේ නැහැ කියන එක තමයි ඇත්තටම පොත කියවලා බැලුවාම දැනගෙන තියෙන්නේ. අනිත් එක ඇත්තටම අපි සුපර් මාකට්ස් ගිහිල්ලා බැලුවොත් කොච්චර දේවල් තියෙනවදනේ ෆ්‍රීස් කරලා. ඉතින් ඒවැ ප්‍රිසර්වේටිව්ස් දාලා තියෙනවා කියලා තියෙනවා. නම්බර්ස් දාලා තියෙනවා. දැන් පොල් රොටි තියෙනවානේ ඇත්තටම කිව්වොත් මිනිස්සු පොල් රොටි ගන්නවා කඩේට ගිහිල්ලා අපිට ගෙදර පොල් රොටි ටික හදලා ලස්සනට කැන්ද කොලයක කෙහෙල් කොලයක ඇත්තටම මම නම් එහෙම හදලා තියන් ඉන්නවා. හදිස්සියකට මට හිතුණාද පැයකට විතර පැයක් ඕනෙත් නෑ ඇත්තටම පැය භාගයකට කලින් අපි එළියට ගත්තා. අපිට විශ්වාසයි අපි හදන දේනේ. එතකොට ටක් ගාලා අපිට ඕන කාර්යබහුල ගෘහණියකට වුණත් අපි ගෙවල් වල ඉන්න අම්මලා විදිහට වුණත් අපිටත් ඉතින් උයන එක විතරක් නෙමෙයි අපි ගොඩ වැඩ කරනකොට ඇත්තටම හරි පහසුවක්. ඔය ෆුඩ් සිටි වල තියෙන සියලුම දේවල් අපිට ගෙදර කරන්න පුළුවන්. ඇත්තටම චුට්ටක් හරි හිතුවොත් දැන් කොස් වාරයක් තියෙනකොට හිතන්න ඒ කොස් වාරේ හැමදාම නෑනේ අපිට පුළුවන් කොස් ගෙනහල්ලා ස්ටීම් කරන්න. ස්ටීම් කරනවා කියන්නේ ඇත්තටම පෝෂක පදාර්ථ ගොඩාක්ම හානි වෙන්නේ නැති ක්‍රමයක්. ස්ටීම් කරලා ඒ ස්ටීම් කළාම ටිකක් ආපහු ඒක එළියට අරගෙන නිවෙන්න තියලා අපිට පුළුවන් වේලකට අවශ්‍ය ප්‍රමාණය සිප්ලොක් බෑග් එක දාලා එහෙම නැත්නම් කන්ටේනර් එකකට දාලා අධිශීතකරණයේ තියන්න. දැන් බොහෝ වෙලාවට අවාරෙදිත් මගේ ගෙදර කොස් තිබෙනවා. හේතුව මං ෆ්‍රීස් කරලා අරන් තියාගෙන තියෙන නිසා. පොලොස් උනත් අපිට එහෙම පුළුවන්. කොස් ඇට උනත් අපිට එහෙම පුළුවන්. ඕනම දෙයක් චුට්ටක් කල්පන එළවලු ගැන නම් මම තාම ඇත්තටම කරලා නැහැ. එළවලුත් හැබැයි දවසකට දෙකකට විතර අධිශීතකරණයේ තියාගන්න පුළුවන්. ඊට වඩා තියාගත්තම පොඩක් අර රසායනික දේවල් අපි නොදාන නිසා මං හිතන්නේ ඒකේ රස අපිට අර හුරු නැති නිසා ඇත්තටම හිතෙන්නේ නැහැ කන්න කියලා. නැත්තම් ඉතින් එහෙමත් මේ දැන් රසායනික ද්‍රව්‍ය දාලා නම් අපි අධිශීතකරණවල තියෙනවානේ. ඉතින් ඒ වගේ හුඟක් වෙලාවට හිතුවොත් පොඩ්ඩක් කරන්න බැරි නෑ. දැන් සමහරලාට අඹ වාරෙදි මම අඹ උයලා පොඩි පොඩි බෑග්ස් වල දාලා එක වේලකට ඇති වෙන්න පුළුවන් විදිහට අඹ අරන් තියාගෙන තියෙනවා. මට ඕන වුණාම මම කරන්නේ පැක් එක අර විදිහට අධිශීතකරණයේ ශීතකරණයට දාලා එහෙම තියාගන්නවා. ඉතින් අර ගොඩාක් වෙලාවට මේ අපි කඩේ දේවල් ටක් ගාලා ගිහිල්ලා ගන්න හුරු වෙනවට වඩා ඇත්තටම පොඩි වෙලාවක් යන්න හිතුවොත් අපිට චූටි ගෙදරක පොඩි සමාජිකයන් ප්‍රමාණයක් ඉන්නකොට හිතට බයක් නැතුව දෙන්න පුළුවන්. දැන් අපිට වෙලා තියෙන්නේ අපි පොඩි කාලේ ඉඳලා අපේ දරුවන්ටත් කඩේ තියෙන දේ කන්න ඉගෙනුවොත් අම්මා උයන දේ රස නැහැ කියලා තමයි දරුවෝ කියන්නේ. ඉතින් හැමතිස්සෙම එතකොට එයාලා හොයන්නේ අර ප්‍රිසර්වේටිව්ස් රස. එතන රෝල්ස් එක ගත්තා රෝල්ස් උත් පුළුවන් අපිට ස්ටෝර් කරන්නනේ. කාදලා ලස්සනට කට්ලට්ස් උනත් හැම පැටිස් උනත් ඔය හැමදේම මගේ ගෙදර නම් මම චූටි චූටි ඒවා දාලා තියෙනවා ඕන වුණාම එළියට ගන්න. ඉතින් ඒ වගේ අපි ගෙදර ආයත රස ගෙදර රස අම්මා උයන රස පුරුදු කළාම ඇත්තටම එළියට ගිහාම අර රෝල්ස් කට්ලට්ස් වලට හිත යන ගතිය ඒක කන්න ඕන කියන ගතිය අඩු වෙනවා. හැබැයි පිටට ගිහින් කන්නේ නැතුවත් නෙමෙයි ඒ ඉඳ හිටනේ. ඒ ඉඳ හිට කන කෑම එකෙන් අපිට ලොකු ගැටලුවක් ඇති වෙන්නේ නැහැ නේ. ඒක ඉඳ හිට නිසා මම හිතන්නේ අපි දේවල් අහක දානවට වඩා හැමදේම දැන් තියෙනකොට ඒ කියන්නේ ඇත්තටම සමහර දවස්වලට මේ හදිස්සියේදී දෙයක් හදාගන්න මට හිතුණා. දැන් අවුරුදු දවසට ඉස්සරින්දා මේ මට මොනවාද බටුවා මෝජුවක් හදන්න ඕන වෙලා බටු නෑ ගන්න ඇත්තටම. ඒ ගමන මොකද්ද කළේ බලනකොට මම ෆ්‍රීස් කරලා තිබුණා. කාටවත් හිතන්න බැරි වුණා ඒ ෆ්‍රීස් කරපු එකෙන් බටු මෝජුව හැදුවා කියලා. කිව්වොත් තමයි තේරුනේ. අර දැන් අපිට කලබල වෙලාවකට කඩේ ආගන්න බැරි වුණාම ඒ හැමදේදීම ඇත්තටම ගෙදරදී කියන්නේ වසවිස නැතුව ඇත්තටම කාලෙත් අපේ ඉතුරුයි. සල්ලිත් අපේ ඉතුරුයිනේ. චූටි එක වෙලාවකද පොඩි මහන්සියක් ගත්තා වුණාට මේ කල් තියාගන්න දෙයක් නොදා දැන් මේ කාලේ හැටියට අපි පිරිමහලා වැඩ කරන්න ඕන කාලයක් එළියට බහින්න බැරි කාලයක් දරුවන්ට විනෝද වෙන්න දෙන්න බැරි කාලෙක අපිට ඒ ෆීලිං එක දරුවන්ට දෙන්න පුළුවන් ඇත්තටම නේද? ගෙදර කට්ලට්ස් ටිකක් රෝල්ස් ටිකක් හදලා තක්කලි ටිකක් ගෙනහල්ලා ඒක වැඩිපුර තියනවා නම් ගෙනහල්ලා සෝස් ටිකක් හදලා ඒ
චුට්ටක් පුතේ ඉතින් රස වෙනස් කිව්වොත් නෑ පුතේ අදට විතරක් කන්න නේද දැන් රටේ හැටි මෙහෙමයි එළියට වහින්න බෑ නේද කියලා දරුවන්ට ඒ තත්ත්වෙත් හදලා දීලා මේ ගෙදර අර ඒවත් පෙන්නලා නේද දරුවන්ට කන්න දෙන්න පුළුවන්. ඉතින් ඇත්තටම කියනවා නම් කරන්න බැරි දෙයක් නෑ කියලා තමයි මගේ හැඟීම. උවමනාවයි අපි ඒක ප්ලෑන් එකක් අනුව කරගන්නවා නම් මේ රසායනික ද්‍රව්‍ය නොදා අපිට ඉතින් හුඟක් දේවල් කරගන්න පුළුවන්. බොහෝ වෙලාවට මම නම් ගෙදර පෝෂණය ගැන ඇත්තටම බයයි ළමයින්ට කන්න දෙන්න. ඒ නිසා ඉතින් හැමදේම ගෙදර කරන්න තමයි උත්සාහ කරන්නේ. මම හිතනවා ඒක බැරි වෙන්නේ නැහැ. හැමෝටම කරගන්න පුළුවන්. තව එතකොට මාළු උනත් දැන් මාළු අපි මස් වෙනවා කියන්නකො දැන් අපිට පේස්ට් එක හැමතිස්සේ හද ඉන්න හරි කම්මැලි. අපි එකපාර ඒ ඔක්කොම හදා ගන්නවා ගොරක දාලා මිරිස් දාලා කහ ගම්බිරිස් ඔය දාන්න ඕන ඔක්කොම අඩුම කුඩුම ටික දාලා ඒ ඔක්කොම පේස්ට් කරනවා. පේස්ට් කරලා මම කරන්නේ අර අයිස් කියුබ්ස් දාන්නේ ෆ්‍රිජ් එකේ. ඒ කියුබ්ස් දාන එකට චුට්ට කෑල්ල දානවා. දාලා ඒවා සීතල වුණාම ගල් වෙනවනේ. ඒවා අරගෙන මම සිප්ලොක් බෑග් එක දානවා. දැන් මට ඕන වුණොත් මම සිප්ලොක් බෑග් එකකින් කඩ. දෙහි තියෙන කාලෙට කරන්නේ එක්ක ලුණු දෙහි දානවා. එහෙම නැත්නම් මේ දෙහි ඔක්කොම මිරිකලා කියුබ්ස් වලට දාලා ඒ කියුබ්ස් ගන්නවා නැති කාලෙට. දෙහි ගණන් යන කාලයක් එනවනේ. අපි යන්නේ ඒ කාලෙට දෙහි පාවිච්චි කරනවා. එතකොට පවවනාද වට්ටක් අපි දැන් කිරට උයන්නේ. කිරට කියන්නේ පොල් අඹරලා දාලා උයන්නේ වට්ටක්කා කැකිරි අපි හිතමු කුහුල් ඒ වගේ දේවල් වෙනකොට ඒකත් පුළුවන් අපිට බ්ලෙන්ඩර් කරලා ඔක්කොම කරලා අපි හිතමුකෝ පොඩි කියුබ් එක තියෙන 10ක් 12ක් වගේනේ පොඩි කැට අපිට පුළුවන් ඒකත් හදලා තියාගන්න. අපිට හරි ලේසි එතකොට උයන්න. කියුබ් එක ගත්තා අර රත් වෙලා තියෙන වෑංජනයට දැම්මට අක්කාලු උයලා ගත්තා. කිසි කරදරයක් නෑ. නැත්තම් වට්ටක්ක උයන්න කම්මැලි පොල් අඹරන්න ඕන කියනවානේ. කොසට මාළු උයන්න ගියාම ඒක අඹරන්න තියෙනවා මේක හවිච්ච කම්මැලි උයන්න කියනවා. ඇත්තටම මේවා කරලා බලන්න පුදුම ලේසියක්. උදේ පාන්දර කරුණාත් ඔෆිස් එකකට ගෙනිය ගන්න හරිම ලේසියෙන් කරගන්න පුළුවන්. එහෙම වුණාම ඊට පස්සේ අපිට සුප් කැට කඩෙන් ගන්න ඕනේ. ගෙදර සුප් කැට හදා ගන්න පුළුවන්. එතකොට ඒ වඩා මහා ලොකු දේවල් නෙමෙයිනේ. එළවලු ටික දාලා දැම්බුවා. සුප් කැට ටික එකතු කරගත්තා. ඒ හැම දෙයක්ම දාලා දරුවන්ට බත් එකක් හරි උයන දෙයක් හරි අපිට හොඳට හදලා දෙන්න පුළුවන් ඇත්තටම. ඉතින් මේ උවමනාව උත්සාහය කැපවීම තියෙනවා නම් මම කියන්නේ අපිට ඕනම දෙයක් කරගන්න පුළුවන් කියලා. ගොඩක් ස්තුතියි අක්කි. මම හිතන්නේ අක්කිගේ කතාවෙන් මේ අපිට ගොඩ දේවල් එළියට ආවා. මොකද මේ ගොඩක් අර ආන්ටිත් කිව්වා මේ දැන් උයන එක ගොඩක් අය අකමැති දෙයක් නේ. සමහර වෙලාවට කියනවා මේ අයියෝ මට උයන්න වෙලාවක් නැහැ. ඔහොම කියනවා. මොකද ඇත්තටම ඇහුවාමත් කට්ටියන්ගේ මොනවද දවසට කරේ කියලා කිව්වම කියන්නේ ඔය වැඩට ගියා. ඊට පස්සේ ගෙදර ආවා. ආයි ඉව්වා. ආපහු අනවා. ආයි උයනවා. දැන් ඕකනේ කියන්නේ. ඉතින් ගොඩක් වෙලාවට ඉතින් ඒත් එක්කම ඇත්තටම අර අනිත් පැත්තේ හවුස්කීපින් කියන පැත්තට පොඩ්ඩක් අපිට වෙලාව මදි. ඒ කියන්නේ ගෙයක් ලස්සනට හදාගන්න, වත්ත පිට ඒ කියන්නේ එළිය මේ පිරිසිදු කරගන්න මදි. මොකද අපි කරන්නේම උයන එක. උයනවා, වැඩට යනවා, කනවා, ආයි උයනවානේ. ඉතින් ඇත්තටම අකි කියන විදිහට කෑම මේ කල් තියාගන්න දේවල්, ඒ දේවල් ටිකක් කලින් කරලා ලෑස්ති වුණා නම් මේ ඒ වෙලාවත් අපිට ඉතුරුයි අපේ විතර අපේ වෙලාව තියෙනවා පවුලේ කට්ටියත් එක්ක මේ ඉන්න. පොඩි අයත් එක්ක වෙලාව තියෙනවා නේද? නැත්නම් ඉතින් අපි කරන්නේ දවසම කුස්සියේ හිටගෙන ඉන්න එක. ගොඩක් ස්තුතියි අකි. මේ ඉතින් වත්සලාකි දැන් මට හිතුණා මේ කතාවේ තව පැත්තකට පොඩ්ඩක් යන්න මේ culinary art කියන එකත් එක්කම සම්බන්ධයක්. මේ දැන් අපි කෑමක් පිළිගන්නනකොට මේ ලස්සනට දෙන එකේ තියෙන වැදගත්කම. දැන් උදාහරණයක් විදිහට මට මතකයි මේ මම පොඩි කාලේ ඉඳන්ම මම ආස නැහැ මැල්ලුම් කන්න. මොකද මට හිතෙන්නේ මැල්ලුම් දැක්කම මට තනකොළ මතක් වෙනවා. ඒක මම කියන්නේ මට වෙච්ච දෙයක් වෙන්න පුළුවන්. නමුත් අර මට ඒකේ මට ඔළුවට වැටෙන්නේ නිකන් කොළ පාට ගොඩක් නේ. ඉතින් මම කැමති නෑ මේ මැල්ලුම් කන්න. නමුත් මට හිතෙනවා දැන් ඒක ඔයිට වැඩි ටිකක් වෙනස් විදිහකට දුන්නා නම් විශේෂයෙන් පොඩි අයට මේ කැමරට පොඩි ආසාවක් ඇති වෙනවා. මම කියන්නේ පොඩි අයට විතරක් නෙමෙයි ලොකු අයට උනත් අපි උනත් ආසයිනේ fancy foods කියලා කියන්නේ නේද? නිකන් දැක්කහම ලස්සනට තියෙන්න ඕනේ. ඉතින් ඒකත් ඇත්තටම මේ culinary art කියන subject එකේම තියෙන sub topic එකක්. ඉතින් අක්කි ටීචර් කෙනෙක් විදිහට මේ පොඩි අයත් එක්ක ගොඩක් ඉන්නවා. මේක ඇත්තටම වැඩිපුරම වැදගත් වෙන්නේ පොඩි අයට තමයි. ඉතින් ඒ වගේ මොන හරි අත්දැකීමක් තියෙනවද අක්කිට අපිත් එක්ක බෙදා ගන්න? ඔව් පවිත්‍ර නංගි
මම ප්‍රාථමික ශ්‍රේණි උගන්වන ගුරුවරියක් හැටියට නිතර දෙවේලේ දකිනවා පුංචි දරුවෝ කැමති කෑම මොනවද අකමැති කෑම මොනවද කියලා. ඉතින් ඉස්කෝලේ ඉන්ටර්වල් එක වෙනකොට කෑම පෙට්ටිය අරිනකොට සමහර ළමයින්ගේ කෑම පෙට්ටියේ තියෙන්නේ ඒගොල්ලන් කැමතිම කෑම. සමහර ළමයින්ගේ කෑම පෙට්ටියේ තියෙන්නේ ඒගොල්ලන් අකමැති කෑම. ඉතින් අර අකමැති කෑම ගෙනාවු අය හරි දුකෙන් බලනවා වටපිට අනේ මං ගෙනාපු එක කන්න අකමැති මං කෑම මාරු කරගන්නත් බෑ මේ දවස්වල අපි නිවැරදි සෞඛ්‍ය ආරක්ෂිත පුරුදු අනුගමනය කරන නිසා යාළුවෝ දෙන්නෙකුට උනත් තමන් ගෙනාපු කෑම හුමාරු කරගන්න බෑ මේ දවස්වල. ඒ වගේම පුංචි දරුවෝ තවත් අකමැති දේවල් තමයි පලා වර්ග. පවිත්‍රණාගි වගේම පලා වර්ග වලට පුංචි දරුවෝ ඇත්තටම කැමති නෑ. කලාතුරකින් ඉන්නවා කොළ මැල්ලුම් කොළ සම්බෝල කන්න කැමති පුංචි දුවල පුතාලා. හැබැයි බහුතරයක් පුංචි දුවල පුතාලා මේ කොළ මැල්ලුම් වලට ඒ වගේම ධාන්‍ය වර්ග වලට ඇත්තටම අකමැති. ඉතින් පාසල් යන වයසේ පුංචි දුවල පුතාලා කන්න අකමැතිම. නමුත් අනිවාර්යෙන්ම ආහාරයට ගත යුතුම දේවල් තමයි මේ ධාන්‍ය වර්ග වගේම පලා වර්ග කියලා කියන්නේ. ඉතින් ඇත්තටම මගේ ලොකු දුවත් එහෙමයි. එයා පොඩ්ඩක්වත් කඩල, කව්පි, මුං ඇට කන්න කැමති නෑ. ඉතින් මං එයාට අත්හදා බැලීමක් හැටියට කඩල වලින් ඔම්ලට් එකක් හදලා දුන්නා. එයා හරි ආසාවෙන් කෑවා. ඒ වගේම ඒ කඩල ඔම්ලට් එකට මං දවසින් දවස එක එක දේවල් එකතු කරා. එයා නොදැනුවත්වම අර ඒකේ තියෙන රසට හුරු වුණා. දැන් එයා පලා වර්ග, ධාන්‍ය වර්ග ඕන දෙයක් ආහාරයට ගන්නවා. අපිට මුල පොඩ්ඩක් පටන් ගන්න විතරයි ඕනේ. ඉතින් මේ පුංචි දරුවෝ අකමැති පලා වර්ග, ධාන්‍ය වර්ග උපයෝගී කරගෙන අපි බලමු කොහොමද දරුවෝ අකමැතිම දෙයක් එයාලා කැමතිම විදිහට හදාගන්නේ කියලා. පෝෂණ ගුණයෙන් ඉහළ කඩල, පලා වර්ග වගේ දේවල් කන්න අකමැති අපේ පුංචි දුවල පුතාලා වෙනුවෙන් අපි දැන් හදන්න සූදානම් වෙන්නේ කඩල ඔම්ලට්. ඒකට අවශ්‍ය දේවල් තම්බා පොඩි කරගත් කඩල, හොඳින් ගසාගත් බිත්තර දෙකක්, කැරට්, ගෝවා, තක්කාලි, බීට්‍රූට් කොළ, මුකුණු වැන්න, ගොටු කොළ. අපි දැන් බලමු මේ දේවල් උපයෝගී කරගෙන කොහොමද අපි කඩල ඔම්ලට් එක හදාගන්නේ කියලා. පිරිසිදු භාජනයක් ගෙන අපි ඒකට දාගන්නවා අපි තම්බා පොඩි කරගත්ත කඩල ටික, ඒ වගේම පලා වර්ග ටික, බීට්‍රූට් කොළ, මුකුණු වෙන්න කොළ, ඒ වගේම ගොටු කොළ, එළවලු ටික, කැරට්, ගෝවා, තක්කලි. ඊන්පසු මේ හොඳින් මිශ්‍ර කර ඊට ගම්මිරිස් කුඩු, රසානුව, ලුණු කුඩු එකතු කර හොඳින් ගසාගත් බිත්තර අවසානයේ එකතු කරනවා. ඉන්පසු මේ සියල්ල හොඳින් කලවම් කරගන්න. බටර් ස්වල්පයක් රත් වීමට තබා ලිපේ ඒ හොඳින් රත් වූ පසු අප සාදාගත් මිශ්‍රණය සෙමෙන් ඒට එකතු කරන්න. මේ තුල කුඩා දරුවන් ඉතාමත් අකමැති පලා වර්ග වගේම කඩල අඩංගු වෙන නිසා පෝෂක ගුණයෙන් ඉහළයි. මේකට අපිට කඩල වගේම කව්පි, මුං ඇට වගේ ධාන්‍ය වර්ග හොඳින් තම්බා පොඩි කර භාවිතා කරන්න පුළුවන්.
ඒ වගේම තවත් පලා වර්ගත් එකතු කරන්න පුළුවන්. ඔම්ලට් එකේ දෙපැත්තම හොඳින් පුලුස්සා ගන්න. තම්බාගත් කඩල සහ පලා වර්ග එකතු කළ අප සාදාගත් ඔම්ලට් එක දැන් අවසන්. මේ තියෙන්නේ අපි හදලා ඉවර කරපු තම්බපු කඩල පලා වර්ග මිශ්‍ර ඔම්ලට් එක. පුංචි දුවල පුතාලා මේකට නම් හුඟක් කැමති වෙයි. ඒ වගේම අපේ පුංචි දුවල පුතාලා වෙනුවෙන් හදපු තවත් කෑම එකක් තමයි මේ තියෙන්නේ. මේක බිත්තර තක්කාලි සලාද කොළ එකතු කරලා හදපු සෑන්ඩ්විච් එකක්. හැබැයි මේකේ බිත්තර ඔම්ලට් එකට එකතු කරලා තියෙනවා කැරට්, ගෝවා, ලීක්ස්, බෝන්චි ඒ සේරම දේවල් එකතු කරලා හදපු ඔම්ලට් එකෙන් පුංචි දුවල පුතාලා වෙනුවෙන් අපිට මෙහෙම කෑම පෙට්ටිය සූදානම් කරන්න පුළුවන්. ඒකටත් අපේ පුංචි දුවල පුතාලා කැමති වෙයි. මේ අපේ දරුවෝ ආස විදිහකට හදපු බ්‍රෙඩ් පීසා. මේකට මම තක්කාලි, ගොටුකොළ, චීස්, ඒ වගේම සොසේජස් එකතු කරලා තියෙනවා. පුංචි දරුවෝ රතු කැකුළු බත් කන්න අකමැති නිසා අපිට පුළුවන් අපේ දුවල පුතාලගේ කෑම පෙට්ටිය මේ විදිහට ලෑස්ති කරන්න. රතු කැකුළු බත්, පරිප්පු වගේම මුකුණු වෙන්නකොළ සම්බෝල. මේ විදිහට ලෑස්ති කරලා දෙන එක අපේ පුංචි දුවල පුතාලා වෙනුවෙන් අපි කරන ලොකු දෙයක්. කැරට්, ගෝවා, ඒ වගේම සොසේජස්, සලාද කොළ මිශ්‍ර කරපු එළවලු මිශ්‍රණයක් ඇතුළට දාලා හදපු ස්ප්‍රින්ග් රෝල්ස්. දුවල පුතාලා මේක ඉස්කෝලේ ගෙනියන දවසට අපිට පුළුවන් පුංචි පළතුරුකුත් එකතු කරලම දෙන්න. මේ තවත් ඒ වගේ හදපු කෑම එකක්. පොල් රොටි, චීස්, ඒ වගේම සීනි කෙසෙල් ගෙඩිය අපිට පුළුවන් මේකට අපේ දුවල පුතාලට මිශ්‍ර එළවලු සලාදයක් දාන්න. එයාලට රොටි තවරගෙන කන්න. මේ විදිහට අපිට අපේ දරුවෝ වෙනුවෙන් කරන්න පුළුවන් හුඟක් දේවල් තියෙනවා. එයාලා කන්න අකමැති දේවල් එයාලා කැමති විදිහට සකස් කරලා කෑම පෙට්ටියට දාලා දුන්නම පුංචි දුවල පුතාලට කෑම කවා ගන්න එක ඒ තරම් අමාරු නෑ. ගොඩක් ස්තුතියි අක්කි, හරිම ලස්සන ඩෙමොන්ස්ට්‍රේෂන් එකක්. මේ ඒක දැක්කම ඇත්තටම පොඩි අයට විතරක් නෙමෙයි, මම හිතන්නේ අපි ඔක්කොලාටම කන්න ආසයි. අනික මට උදේ මට නිකන් හිතුණානේ මට දැන් ඒව කන්න කියලා බ්‍රෙක්ෆාස්ට් එකට. ඉතින් මේ අනිත් එක තව දෙයක් තමයි මට හිතෙන්නේ මේ ඒව දැක්කහම ඒව ඇත්තටම අමාරු දේවල් නෙමෙයි නේද? ඒ කියන්නේ දැන් අම්මා කෙනෙක්ම කරන්න අවශ්‍යතාවයකුත් නැහැ. දැන් තාත්තා කෙනෙක්ට නැත්නම් ටිකක් වැඩි මහා සහෝදරයෙක් සහෝදරියක් ඉන්නවා නම් එයාලට උනත් තක්කාලි ටිකක් පාන් කැල්ලක් කපලා තක්කාලි ටිකක් දාලා ඉක්මනට පොඩි පීස් එකක් වගේ ඒක අමාරු දෙයක් නෙමෙයිනේ ඇත්තටම. ඉතින් අර ඔක්කොම එකතු වෙලත් ඒක කරන්න පුළුවන් කියලා මට හිතෙනවා මේව දැක්කහම. චූරි කොම්පිටුවක් හදලා බත් එක අනිත් පැත්තට තියෙන එක නේද? ඉතින් හරිම ලස්සනයි. මේ ගොඩක් ස්තුතියි අක්කි. So before we move to our second round, let's take a small break and see what our sponsors have to say. Stay tuned with us for more fun videos. We have the best for the last, just as the others. අයියලා ඇවිල්ලා. හොඳ නෑ. ඊට පස්සේ මෙයාට හොඳ නෑ. ඩයබිටිසෝල් සීනි වලින් පරිස්සම් වන ඔබට විශේෂයි. විටමින් කනිජ සහ තන්තු සමගින් නිසි පෝෂණයක් ලබා දෙයි. මේ තමයි ඔයාට හොඳ දේ. අඩු ග්ලයිසමික් දර්ශකයක් සහිත සමබර පෝෂණය ඩයබිටිසෝල්. සීයා මාරයි. සීයාගේ පුතත් මාරයි. මුළු දවසම ෂූටින් වැටුණා. ඒකත් හරියට ඒ දවසමයි. ඉතින් මොකද?
විස්ප අල්ට්‍රක්ලීන් තියෙන නිසා පස්ගුණයකින් වැඩි 40ක් දිගින් වැඩි. දවස පුරා තෙතමනය උරාගෙන පස්ගුණයකින් වැඩි ආරක්ෂාවක් සලසයි. නව විස්ප අල්ට්‍රක්ලීන්. Welcome back to our second round. So I'm going to go back to Auntie Ramani. So we talk about quite different aspects of culinary arts, but we're still missing one important thing. You kind of mentioned that at the very beginning too. It's about timing. So one big complaint people make with cooking food is that, again, it's such a tedious thing. We don't want to waste our time on these things. Rather, we would buy these foods from a restaurant or some other shop, right? Is that really true, Andy? Not really. It depends on what you choose to cook. It can be the complicated type of cooking you choose. It takes time, and if you choose to cook a stir fry or quick thing, then it takes very little time. So it depends on what you choose to cook. But and also you should be liking, because cooking could be relaxing for somebody. As you said, some may hate it, but if it is appreciated what you are cooking, even they don't make a nice thing, but appreciate, it's nice, next time you will get a better, they will, otherwise person who tries to cook will give up. So you have always appreciate whatever the bad food even given, if you'll find something good in it, no? So if, at that time, if you appreciate, then you'll, so best is to put your hands into a easy thing like a stir fry where you don't go wrong. Put ginger, garlic and give a smell, as I told you, for smell, then children will come. So then start your stir fry, which I will be doing. And then I made a sweet and sour thing. So even a child can, because from the bottles I put the sauces. So a child, you should introduce that to a child to cook. Being observant, the mother should be supervising and get the child to cook it. So that's a good thing that you can, I have given 2 recipes, and also the cheesecake. Also that is very easy without going for very expensive cream cheese. You can use curd and make a cheesecake, which is appealing and cheap. So you can try your hands in Yeah, so as you mentioned, so I think you've done some demonstrations about these foods. So can we actually give it a run to those demonstrations? I'm Ramani Gomez. I want to introduce you a stir-fry noodle dish today. For that, I'm using a 350 grams rice noodles, 150 grams carrot, 5 spring onions, 1 big gobi onion, 3 eggs, 100 grams cabbage, or you can use bean sprouts, and 50 grams chicken, shredded chicken. You can add, if you like, prawns, 50 grams or 100 grams, and whatever the vegetable of your choice, right? Then you need some sauces as well, that when I'm cooking, I will use those along with the cooking. Right. Now, shall we start off with the cooking? Now, first you have to heat your wok. Now, it's a stir-fry dish, so you need a wok like this, or a pan, big pan, so that
you can freely fry your ingredients. So you have to heat the wok or your pan and add about 5 tablespoons oil, roughly. So you put the chicken into this. Chicken could be fried or boiled or whatever the form, it would be pre-cooked the way you like. And then the onion, cabbage, and you give it a stir. When you get the smell or the good fragrance of the food, you can add your, you can push this to a side and add your eggs. 3 eggs beaten. You don't have to really beat it up in a beater or anything, just all these ingredients are going to get stir fried. So at this moment I will add salt. Salt, of course, you have to use your own discretion, because various people like their maybe more salt, less salt, that you have to use your own discretion. Then you give it a fry, stir, and then you add your noodles. These noodles, I couldn't tell you earlier, it could be pre-cooked. You bring the water to boil and add the noodles, and you should not cook it and knock off the fire. Then the noodles get cooked. That is enough. Or you can soak these noodles in boiling water and then leave it to cool down. Right? Then when it is done like this, you can add your sauces, right? For this, I will put 2 tablespoons soya sauce, watch me doing, because you will notice I am putting all these things around the pan. So that this is a wok, it's a deep thing, so that it gets fried and go to the bottom. Soya sauce and oyster sauce. If you put more oyster sauce, your noodle will get brown. So if you like it brown, you can put more oyster sauce. That all depends on your choice and your palate. So once when you master it, this basic thing, you can make your own dish with your whatever the vegetables that you are having in your fridge or available, and you can make your own dish. So this is done, and at this moment you can see the noodles are a bit soggy. That's why I told you. Just so you can see they are not very dry. So you can see it, and they have a moist texture. So then you can only
without any other curries, you can eat this. And finally, you add the spring onion. Spring onions should be cut into 2-inch pieces like this. Nothing more than that. It's then you find it's not wasted and it's all eaten, because what you say professionally says about 2-inch piece that can fall into a tablespoon, so that you can put it in the spoon and eat it. So that's done. My noodle dish is ready. So you can serve it. Show you a simple garnishing for your dish. This you take a tomato and put few zigzag cuttings on the tomato like this. Goes up and down. So like this, so that you can pull apart your tomato. Right? Either you can keep these 2 tomatoes like this and show as a nice 2 tomato flowers, or I'm stretching it further, I will make a nice poinsettia flower, keep one on top of the other, right? So that you get more petals, and then put a toothpick so that it won't move, and then prick a spring onion flower on it, so that during Christmas or any festival season you can show this. And I will put a celery leaf or something to give the leafy effect, and this is the final product. It's your art that gives you the color. And a very popular dish, sweet and sour fish. For that I'm using 250 grams of fish, which is marinated with extra flour and deep fried it. That is, for that marination I have used salt, pepper, soya sauce and corn flour, little egg white, and then more flour, as I earlier said, so that it gives a crispness. When you add more flour to the fish, it becomes crispy, right? Then for the sweet and sour, we need 2 tomatoes I have taken, and half green pepper and half red pepper, and 2 bee onions cut into 4, and few cubes of pineapple, right? So these are the basic ingredients you will need. Then I will be making a sauce, tomato sauce, which will go with this. I'm going to make a simple sauce which you can easily put your hands into. That's 6 tablespoons tomato sauce. That you can buy any kind of tomato sauce. 6 tablespoons tomato sauce. 6 tablespoons tomato sauce. 4 tablespoons vinegar. And 4 tablespoons sugar. This is a lovely sauce, easy lovely sauce. And then 4 tablespoons water. And you can add salt to your taste. Right?
Then you mix up the sauce. Then I go to the cooking. Now comes the cooking part. For this, now I have already fried my fish. If you are using chicken, the same way marinate, deep fry and take. Chicken, pork, whatever the meat you can use. This is the basic thing. Then what you should do is heat a little bit of oil. Maybe you can use 2 tablespoons oil. Two to 5 you can use. That's depend on your own discretion. How much? When it's hot, you add your ingredients: pineapple, red chili, tomato, green pepper, and onion. Just give it a stir. You can see the vegetables are coated with oil. Then you don't fry too much in this. The color goes if you fry too much. So then you take it off. And the juices of the vegetable remain in your pan. That's the thing that gives flavor to your sauce. Now I'll mix the sauce here with 6 tablespoons of tomato sauce, 4 tablespoons vinegar. That I'll be adding into the pan. And then you bring it to boil. Sauce is boiling. At this minute, if you want to get your sauce thickened, you put 1 teaspoon of corn flour with a little water, dissolve it, and it gives a color to the sauce as well as it thickens. Now our sauce is ready. So you thicken the sauce, and now this is the sauce, sweet and sour sauce. Now for this, just before you serve, you can add your vegetables and your fish, fried fish, and now your dish is ready. So simple, so fast, and so much of color. And as per our topic, the cooking is beautiful, it's art. And you get all the colors in this, and it's so colorful, appealing, and you can serve it. Actually, you don't have to garnish this because it has its own colors. Final dish is going to be the dessert, and I'm going to do a cheesecake with curd. For that, I'm using 450 grams cup of curd, a tin of condensed milk, crushed biscuits 1 cup, and 3/4 cup of melted butter, and 1/4 cup of lemon or lime juice, and little bit of grated lemon rind, and melted
2 tablespoons melted gelatin. And you can garnish, topping could be any fruit of your choice. So I will be using some strawberries. Now shall we start with the cooking? First you have to crush the biscuits with the blender or mixer or whatever, or with the rolling pin even you can crush the biscuits. This is my crushed biscuits. That you put it onto a dish where you are going to make the cheesecake base. This is going to be a cheesecake base. You put the biscuits and then you put pour the melted butter. And you press the biscuits into the mold that you are going to serve, and you have to chill this for a minute, for a few minutes. Now we will be making the cheesecake mix filling. Now for that we have to beat up the yogurt or curd, just like you do the cream cheese. You beat this up to a smooth paste. So the yogurt curd becomes a very smooth, till it gets a very smooth texture. Now once you do that, you add the condensed milk cream into that. If you like, you can put a little water into the condensed milk cream and wash it out. So you get all the, without wasting, you get the all the condensed milk into the dish. So once when it's getting beaten, you add the gelatin. Gelatin is the hardening agent. So we add slowly the gelatin into the mixture. Then finally you add the lime, quarter cup of lime or lemon juice. So you can see it's start curdling. Actually the basic thing is when you add the acid into the curd, it starts curdling. So it gives the process of making the cream cheese. The beating is almost done. You add the lemon rind. That's the grated skin of the lemon or the lime, so that you get a extra flavor into it. So now it's almost done. Now it's a case of pouring over your pastry crust. It's ready. We have put the mixture on top. Now it's the final thing to garnish. That you can use your own discretion and garnish it with lemon, oranges, or whatever the fruit of your liking. And I will be using some strawberries. So I will be cutting these strawberries into half and decorate this. How it looks like once when I decorated. I hope you will make these things for your family, and thank you very much for joining us.
Wow, that was amazing, Auntie. Thank you so much for making that beautiful demonstration. I wish I could try that foods now, by the way. And maybe when I'm down in Sri Lanka, I'll get a chance to taste your food. That looks amazing, actually. Yeah. So thanks again for your massive effort on spending like time and then like getting everything as a nice demonstration. So moving back to Dimuta. So now Ramani Auntie convinced us making food is not a tedious process, right? And, she made like 3 different things in 20 minutes with a little bit of preparation. But now I'm just thinking, what if we try to expedite this process a little more? Like, for example, can we make it a teamwork? Like, tell us your thoughts on engaging family members with cooking as well as housekeeping too, because then when you actually divide your job to several people, you can have time to allocate for other things, right? Which actually you can easily use it for other stuff related to housekeeping. And what advantages do they get by learning how to cook, especially our kids, maybe like our husbands, or something about that? Yeah, Pavitra, I think it is very important all the family members to get together and do not only cooking, all the other house activities, because then actually it is out, and even you give more responsibilities to your kids, and the bond between siblings and bond between the family, it strengthens. And as a family, different people have different weaks and strengths, right? So we will be able to identify strengths and weaknesses, right? So actually it will be a teamwork. So we will be having a goal is activities within the family. So as a team member, you will, as a family member, you will not allow one person to fall, so you will drag that person, right? So, and it's easy to achieve our task. And not only that, right, I have 2 kids now. They are grown up. I used to, whenever I go shopping, I used to take my 2 kids when they were small, right, to Kiehl's to get stuff, or supermarkets, or even the Polar, right? But now they know how to select vegetables, how to select fruits, because sometimes the bananas are too ripe, but now they know when to purchase. And actually not only that, the pricing, because we have different products with different pricing, right? And the quantity and the quality and the quantity especially. So nowadays, sometimes when I go with my daughter, now she's 15 years, sometimes when I select something, she says, no, Ammi, this is not value for money, so this is more beneficial. So actually now they know what to select for value. They are also conscious about cost, because nowadays it's very important as a family to be cost conscious as well. And looking back past from last year, we went through a lockdown, so most important part was the family, right? So whatever said and done, we the COVID, we had a lot of negative sides of COVID. The positive thing was the family were together. So actually during that time, most of the people got together. They went through YouTube. As a family, they tried out dishes, and even we tried hoppers at home. So that was a family affair, right? Family activity. So actually, being together as a family, teamwork, it not only it strengthens the bond, the siblings, empathy, and so many things, right? And actually this will help once the kids grow up, when they go to higher studies, even in a company, right? They will have so many challenges, right? And they will be groomed automatically to face different challenges, to take different responsibilities and achieve the goals, and deliver on due dates. So actually
we don't think those things, but these little things will help them to grow. And one experience, if I can share with you, last year, actually last May, I fell and broke my leg. So I was, bedridden for about 2 months. So I was not able to walk. So I was really shocked because my daughter was then 14. I was really shocked. She made breakfast to the whole family because she had never done that before. But that small trainings, because she took the responsibility. She wanted to take my role. So she used to make breakfast. She used to make dinner, and little that she knew, but she managed. Actually, she made burgers. So I think whatever we have done will take a long way. So that is very important as a family. We need to not only cooking, all the other stuff, even washing a toilet, cleaning your room, helping your siblings, helping your parents. And we need to get them involved, and especially I need to stress this, not only your daughters, you have to make your sons also part of it, and one day female will get benefited, right? Not because they also should get involved in this, because now my son, he's not in Sri Lanka, now he's gone for higher studies, now he does his own cooking, cleaning his room and dirty washing. So likewise, we need to adopt that culture within ourselves from our home, so that even our sons will, one day will help the wife, and it will be, that is very important, right? The family bond is a team effect, team event, I guess. That is very important. Thank you so much. No, I totally agree, because especially in these days, us having this, Yes. extraordinary busy schedule, right? And as you mentioned, so we always have to keep this in mind, like our kids are reflections of ourselves, right? So whenever true. they have to run their own families, I mean, they should know where to start and what to do and how to move. Yes. Right? Yeah. So this is very important, and we might feel, like it's no big deal, like, I mean, we can just like wait until they're like 20s or something. No, I mean, you have to. Yeah, this is not and nowadays it's very difficult to find maids, right? Sri Lanka, yes, if they are going to live abroad, it's very difficult. We don't have help, so they need to be groomed from small days, and it shouldn't be a burden on them. So it should be through a fun activity, after family getting together, you go out with them, give them a treat, go for a movie. So it should be like a part of a fun event as well. Right, very true. Yeah, I mean, yeah, if we actually make them stressed out of these things, I mean, they are not. Yeah, I know. Yeah, thank you so much for sharing your thoughts and your experience, and I hope it'll give all of us a good idea on how important getting our family members engaged in, not just as she said, like not just in cooking, but in all activities related to joyful housekeeping. Yeah. ඉතින් ගංගක්කි මට හිතෙනවා මේ ඔයා එක්ක දැන් කතාව චුට්ටක් අපව වෙන පැත්තකට ගෙනියන්න. මේ දැන් මේ බබාලා ගැන කතා කරන්න ගත්තාම අපි බබාලා කැමති මේ ගොඩක් ජංක් ෆුඩ්ස් නැත්නම් කඩ කෑම කන්න නේද? ඉතින් මේ දැන් එතකොට ඔන්න ඊගාවට ආපහු අරකි කලිනුත් අපිට කිව්ව ටිකක් මේ එන ප්‍රශ්නේ තමයි දැන් මේ කඩ කෑම වල ගොඩක් රසකාරක දානවා, කෘත්‍රිම ද්‍රව්‍ය ගොඩක් දානවා. ඉතින් ඒත් එක්කම ආපහු ඔන්න පිළිකා ගැන අපේ ඔළුවට එනවා. වෙන අක්මාවල් එක්ක සම්බන්ධයෙන් තියෙන ලෙඩ රෝග අපේ ඔළුවට එනවා. ඉතින් ওই ප්‍රශ්න ගොඩක් තියෙනවා. ඉතින් දැන් අක්කි ඉස්සෙල්ලා අපිට පෙන්වන්නේ මේ කොහොමද කෑම කල් තියාගන්නේ මේ ෆ්‍රීස් කරලා ඒ වගේ. ඉතින් මට හිතෙනවා මේ අක්කි දන්නවා ඇති තව ටැක්ටික් ටිකක් අපිට කියලා දෙන්න කොහොමද මේ කඩ කෑම නැත්නම් පොඩි අය කන්න කැමති කෑම අපි කඩෙන් ගන්න නැතුව ගෙදර හදාගන්න පුළුවන් මොනහරි ලේසි විදිහක් තියෙනවා. එතකොට අපිටත් අර තියෙන ස්ට්‍රෙස් එක නැති වෙනවා. මේ ගෙදරම හදලා දෙන්න පුළුවන්, බයක් නැහැ. පොඩි අයත් ආසයි එතකොට නේද? ඒක ගැන අක්කිගේ අදහස. ඒගොල්ලෝ අත්දැකීම් ලැබලා වෙන්නේ නැතිනේ නේ. ඉතින් ඒ රෙසිපි දෙක ඇත්තටම ගොඩක් හොඳයි. මම ඒ දෙන්නගේ සුවඳ රස ඔක්කොම ඒ විදිහයි. හොඳද? ඉතින් දැන්
ජංක් ෆුඩ් නේ දරුවෝ ඉල්ලනකොට ඒ දරුවන්ට දෙන්න බෑක්කුවා මේ දරුවෝ දුක හිතනකොට ඒක දෙමව්පියන්ම නෙමෙයි මම කියන්නේ ඉඳ හිට හරි මේ කාලේ ඉවර වෙනකම් හරි අපිට පුළුවන් දරුවන්ගේ ඒ දේ සපුරගෙන හදා ගන්න බලමු නේද ඉස්සෙල්ලා අපි හදමු මේ චිකන් නගට්ස් හරිද එතකොට ඒක හරිය ලේසි ඇත්තටම දැන් අපි ගෙදරක පාන් ගෙනාවහම සෑන්ඩ්විච් හැදුවොත් අපි පාන් වාටි ටික මොකද කරන්නේ ඒක යන්නේ හැමතිස්සම ගාබේජ් වලට නේ එක්ක වීසි කරලා හරි නිකන් ඔහේ යනවා කවු කීයෙන් කී දෙනාද පාන් කුඩු හදාගන්නේ නේ එහෙම හැදෙන්නේ නැහැ ඒ වගේ වෙලාවට ගෙදර චිකනුත් තියෙනවා නම් ඒ අපි ෆ්‍රෙෂ් චිකන් ගන්නවා අරගෙන මේ ෆ්‍රෙෂ් චිකන් අර ටිකයි අර පාන් වාටි තියෙනවනේ ඒ පාන් වාටි ටිකයි ඒව ඔක්කොම ග්‍රයින්ඩ් කරනවා හරිද එතකොට ෆ්‍රෙෂ් චිකන් ග්‍රයින්ඩ් කළා මේ පාන් වාටි ටික අපිට පාන් වාටිම ඕනේ නැහැ ඇත්තටම කිව්වොත් මේ ගන්න පුළුවන් පාන් මේ හොඳ පාන් වල මැද කොටසක් ගන්න පුළුවන් මම මේ කියන්නේ අහක දාන්න නැති පරීක්ෂමයකට අපිට කරගන්න පුළුවන් නිසා අපි මේකට දානවා සුදු ලුණු ඉඟුරු තලාගෙන ඊට පස්සේ දාන්න පුළුවන් ගම්බිරිස් කුඩු තමන්ගේ රස අනුව කහ දාන්න ලුණු දාන්න ඊට පස්සේ සෝයා සෝස් රස අනුව මට හරියට මම කියන්නේ ටිකක් නෑ මොකද ඔයාලගේ රස බලලා ලුණු ඒව දානවා වගේ සෝයා සෝස් දාන්න මේක හොඳට මික්ස් කරන්න මික්ස් කරලා ඉවර වෙලා හොඳට මේ ටික මික්ස් වුණාම අපි දානවා එළවලු තෙල් හොඳයි කියන නිසා මම කියන්නේ එළවලු තෙල් දාලා මේක අපි හොඳට අනා ගන්න බ්‍රෙඩ් ක්‍රම්ස් වැඩි වෙන තරමට ටිකක් හොඳයි අර ඒව වැඩිපුර දාන්නේ නැහැ මොකද අපි ගෙදර කන නිසා අපි ගොඩක් වෙලාවට පෝෂණයනේ බලාගන්නේ නේ විරුද්ධ ව්‍යාපාරයක් කරනවා වගේ නෙමෙයිනේ ඒ නිසා අපි දැන් මේක මේ විදිහට මික්ස් කරලා පැටියක අතුරගෙන තේනවද මෙහෙම අපි පැටියක අතුරගත්තා කියලා හිතන්නකෝ මේක අපි ඊට පස්සේ මේ මෙහෙම කොටස් වලට කපා ගන්නවා ඒ කියන්නේ අර හතරස් කොටුනේ තියෙන්නේ චිකන් නගට්ස් වල එහෙම නැත්නම් ඉතින් හැඩතල ගන්නත් පුළුවන් අපි හිතමුකෝ මේක කොටු හැඩයට ගන්න කියලා අපි කොටු හැඩයට ගත්තා කියලා ඊට පස්සේ අපි මේක කරන්නේ මේ කෑලි අරගෙන ගසාගත්ත බිත්තරයකට ගම්බිරිස් කුඩු ලුණු එකතු කර ගන්නවා එකතු කරගෙන මේකේ දවටලා විස්කෝ දැන් සයක් එනවා ඒක ඕනෙම කියලා නෑ ඔයාලට ඕන නම් දාගත්ත හැකි තියෙනවා නම් මිරිස් කුඩු දිය ලුණු කරඳ මුංගු සුදු ලුණු ඉඟුරු පේස්ට් එක ඔය මම දාලා තියෙන ඉන්ග්‍රීඩියන්ට්ස් ඇත්තටම කිලෝ 1යි 400ක් 300ක් වගේ තියෙන ප්‍රමාණයකට තමයි මේ ටික දාලා තියෙන්නේ ඒ අනුව ඔයාලට පුළුවන් අඩු වැඩි කරගන්න එතකොට ඔය මැරිනේට් කරන්න ඔය ටික තමයි ඔක්කොම එකට දාලා අපි මේ විදිහට දාලා වහලා ෆ්‍රිජ් එකේ තියනවා හරිද එතකොට දැන් මේක අපි පැය 3-4කින් එළියට අරගෙන මේ චිකන් කෑල්ල එළියට මේ එක චූටි චිකන් කෑල්ල අරගෙන ඊළඟට බලන්න ඔකේ මේ අර දැවටුමක් තියෙනවා පාන් පිටි කෝන් පිටි ගම්බිරිස් කුඩු මිරිස් කුඩු දැන් අපි ඒෂියන්ස්ලා නිසා ඒ අයට රස වෙනස් නේ ඒ රස අනුව පුළුවන් අපිට මේ හදා ගන්න මේ තමන්ගේ රසට මික්ස් කරගන්න පාන් පිටි ගත්තොත් කෝප එකමාරක් කෝන් පිටි ගන්න පුළුවන් කෝපයක්. හරිද? ඒකට අර අවශ්‍ය මිරිස් කුඩු ලුණු ගම්මිරිස් කුඩු දාලා මේක හොඳට දවට ගන්න. දවටගෙන මේක අපි ආපහු දානවා අර අපි මැරිනේට් කරන්න හදාගත්ත එකේ තියෙනවනේ ජූස් එක වගේ නේද සෝස් එක අපි ඒකට මේක ආපහු දාලා මේක හොඳට ආපහු මේ ඩිප් කරලා අරගෙන ඉවරලා ආපහු හරි අපි පාන් පිටියකේ දෙපාරක් දවටන්න. අපි පාන් පිටියකේ දෙපාරක් දවටන්න ඕනේ. හැබැයි මේක ඇත්තටම සැලකිය යුතු දේ තමයි මේ බලන්න දවටුවාම මේක ගොඩ හදලා එක තැනක තියාගෙන එකපාර ෆ්‍රයි කරන්න බෑ අපිට. එතකොට අර පෙඟිලා අපිට අවශ්‍ය විදිහට ලස්සනට එන්නේ නැහැ. මේකෙදි වෙන්න ඕන මේ දෙකක් තුනක් හදා ගන්නවා අපි ෆ්‍රයි කරනවා. දෙකක් තුනක් හදාගෙන එහෙම කරනවා. මේ තවත් පුළුවන් අපිට කරන්න දැන් අපි මේක ෆ්‍රයි කළාම මේ තමයි අපි මේක තමයි ෆ්‍රයි කරලා ගත්තාම මේ තියෙන්නේ මේ එච්චරට ලස්සනයි. හොඳයි.
එතකොට දැන් අපිට පුළුවන් හදිසිය දැන් මේක හැමදාම දැන් දරුවෝ අපි හිතමුකෝ අපි දැන් චිකන් ගෙනාවහම 500ක් එක වේලකට වැඩි කියලා අපිට පුළුවන් මේක කොටස් දෙකකට දැන් මැරිනේට් කරන්නනේ අපිට වෙලාව යන්නේ ඇත්තටම. එතකොට අපි කරන්නේ ඒ යන වෙලාව අඩු කරගන්න පළවෙනි දවසේ ඒ ටික ඔක්කොම මැරිනේට් කරන අර අවශ්‍ය ඉන්ග්‍රීඩියන්ට්ස් දාලා ඒ ටික අපිට පුළුවන් ෆ්‍රීස් එකේ අරගෙන අපි හිතමුකෝ බාලට ඉස්කෝලේ යන්න හරි හදිස්සිය අපිට නැගිටින්න පරක් වුණා හරි ලන්ච් බොක්ස් එකට දෙන්න ඕන හරි නම් අපිට අග්ගාලේ වලට හරි ලේසියෙන් කෝන් පිටි චුට්ටක් දැම්ම පාන් පිටි පොට්ටක් දැම්ම ටග්ගාලා දැවටුවා කෑලි 3-4ක් අදලා දුන්නාම ළමයිගේ පෝෂණ මේ අවශ්‍යතාවය සම්පූර්ණ වෙනවා නේ. ඉතින් හදිස්සියකදී අපිට පුළුවන් අර විදියට ශීතකරණය දාලා තියෙන උනත් මේක පාවිච්චියට ගන්න. ඉතින් හරිම ලේසි උත්සාහ කළොත් හරිම රසයි. මං හිතන්නේ ඉතින් මේක කරලා දවසක් අනුතරත් එහෙම ආපහු දවසක මේ කඩේ ගිහිල්ලා කන්න නම් මේ උනන්දු වෙයි කියලා බබාලා. ගොඩක් ස්තුතියක්. ඒක දැක්කම තේරෙනවා මේ රස පාටයි අනික පෙනුමත් මේ කඩේ විදිහටම ඇවිල්ලා තියෙනවා නේද? ඉතින් මේ ඔව් දෙකම ලස්සනට ඇවිල්ලා තියෙනවා. මේ අතන මං හිතුවේ නෑ ඔච්චර ලේසි කියලා මේ හදාගන්න ගෙදර. ගොඩක් ස්තුතියි ඔය දෙයක් අතර දැනගත්තට. ඉතින් මේ වත්සලාකි මේ අපේ දැන් ඉතින් වෙලාවත් ඉවර වෙගෙන එනවා. මේ අපි අද ගොඩක් දේවල් මෙතන කතා කරා මේ මාතෘකාව යටතේ housekeeping and culinary arts කියන එකේදී. ඉතින් අකිට මොන හරි අන්තිමට අපිට මේකට ඇඩ් කරන්න තියනවද? අපි නොදැක පැත්තක් තියනවද? මේකේ තව ටිකක් ඇඩ් කරොත් හොඳයි කියලා හිතෙන දෙයක් අපිත් එක්ක බෙදාගත්තොත් මේ මාතෘකාව යටතේ. Okay. එතනම මම දැන් කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ අපි අපේ ආහාර වේල සැලසුම් කරගන්න ඕනේ කොහොමද කියලා. ඒ කියන්නේ අපි සාමාන්‍ය සමාජික පාවිච්චි කරන වචනයක් කියන්නේ මීල් ප්ලෑන් එකක් කියලා. අපි අපේ ආහාර වේල කලින් සැලසුම් කර ගැනීමෙන් අපිට ළඟා කරගන්න පුළුවන් දේවල් මොනවද? එදිනෙදා ජීවිතේ අපි හුඟක් කාර්යබහුලයි හැම වෙලෙම. එතකොට අපි අපේ ආහාර වල කලින් සැලසුම් කරගත්තම අපිට සතුටුදායක විදිහට නිවසේ කටයුතු කළමනාකරණය කරගන්න පුළුවන්. උදේට නැගිටලා කල්පනා කරන්න ඕනේ නෑ අනේ මං අද උදේට මොනවද උයන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ උදේට මොනවා හරි ගලපලා උයලා ඊට පස්සේ දවල්ට මොනවද උයන්න ඕනේ. එහෙම නැතුව සතියේ දවස් 7ට අදාළව උදේ දවල් රෑ කෑම වේල් 3ට අදාළව අපිට පුළුවන් කලින් සැලසුම් කරගන්න මොනවද අපි උයන්න ඕනේ කියලා. එතකොට අපි උයන්න බලාපොරොත්තු වෙන දේ කලින් සැලසුම් කිරීම තුළින් අපිට ආහාර අපතේ යාම වළක්වා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම විවිධ ආකාරයේ විවිධ රස වර්ග වලට පවුලේ සමාජිකයෝ 4 දෙනෙක් 6 දෙනෙක් ඉන්නවා නම් ඒගොල්ලන්ගේ කැමැත්ත අනුව අපිට පුළුවන් අපේ ආහාර වල සැලසුම් කරගන්න. මේකෙදි අපිට වඩාත් වැදගත් වෙන්නේ පවුලේ සමාජිකින්ගේ සතුට. අපි හැමදේම කරන්නේ අපේ පවුල වෙනුවෙන්. ඒ නිසා ඔවුන්ගේ කැමැති අකමැති දේවල් අනුව අපිට අපේ මීල් ප්ලෑන් එක හදාගන්න පුළුවන්. හුඟක් වෙලාවට අපිට මුණ දෙන්න සිද්ධ වෙන දෙයක් තමයි අපේ ෆ්‍රිජ් එකේ අපි දාලා තියෙන එළවලු අපි දන්නේම නැතුව අපිට ඉවත් කරන්න සිද්ධ වෙනවා. ඒ කියන්නේ ෆ්‍රිජ් එකේ එළවලු තියෙනවා කියන එක අපිට එක වෙලාවකට අමතක වෙනවා. තියෙන සමහර දේවල් උඩින් තියෙන දේවල් පෙවුන්නට ඒ වගේ ඒකේ වැඩි බලපෑමක් එහෙම කියන්නේ ෆ්‍රිජ් එකේ තියෙන එළවලු අපතේ ගියහම ඒකේ වැඩි බලපෑමක් සිද්ධ වෙන්නේ අපේ පර්ස් එකට. මේ වගේ මුළු ලෝකෙම මුණ දීලා තියෙන මේ වගේ COVID-19 වසංගත තත්ත්වයකදී අපි මුදල් නාස්ති කිරීම වගේම ආහාර අපතේ හැරීම කිසිසේත්ම කළ යුතු දෙයක් නෙවෙයි. ඒ නිසා හැම වෙලාවෙම අපි අපේ පෙර සැලසුම් කළ ආහාර රටාවකට අනුව අපි අපේ කෑම වේල් සකස් කරගන්නවා නම් ඇත්තටම අපිට සතුටුදායක පවුලක් කළමනාකරණය කරගෙන ඉතාමත් හොඳ ජීවිතයක් ගත කරන්න පුළුවන් වෙනවා. ගොඩක් ස්තුතියක්. ඇත්ත මේ කියන්නේ අපි ඒක එච්චර සමහර වෙලාවට හිතන දෙයක්ුත් නෙමෙයි මේ අපි හිතනවා ඉතින් මේ සල්ලිත් නාස්ති වෙනවා ඒක ඇත්ත. ඉතින් ගොඩක් ස්තුතියි ඉතින්. So with this, we have come to the end of our 5th webinar. This is such a fruitful discussion where we learned about different aspects of culinary arts, starting from the values of culinary arts. Then we discuss about making traditional foods quick. All of you stay safe, guys. අයියලා ඇවිල්ලා. විටමින් කනිජ සහ තන්තු සමගින් නිසි පෝෂණයක් ලබා දී. මේ තමයි ඔයාට හොඳ දේ. අඩු ග්ලයිසමික් දර්ශකයක් සහිත සමබර පෝෂණ